There are cholinergic receptors. There are adrenergic receptors, right? Cholinergic receptors, we know there are muscarinic, nicotinic. Like that, adrenergic receptors, they are alpha, beta, etc. Now, basically, the prototype drug is a very common drug. That drug probably all of you has to use or will have to use in future. That is adrenaline. Okay, life saving drug. So, adrenaline is the prototype sympathomimetic drug. Sympathomimetic mane mimetics means which promotes. So, sympathomimetics, that means which promotes the sympathetic action. Okay. So, you see the thoracolumbar outflow. Can you see? Thoracolumbar outflow. এই দেখো, thoracolumbar outflow is the outflow that is mainly sympathetic in nature. Okay, you know from physiology. So, you see central nervous system, there is parasympathetic and there is sympathetic. So, parasympathetic, you see the preganglionic fiber, it is longer, and in sympathetic the postganglionic fiber, as you can see, is longer, right. So, our discussion will be limited to this point today, that is the end organ, what happens over there. Okay, the nerve endings. So, you see what happens when there is a sympathetic stimulation, the cholinergic receptors, nicotinic cholinergic receptors in the ganglions, they are stimulated, and as a result there is release of acetylcholine which acts on the nicotinic receptor, and then the further downstream there is release of the adrenaline. So, if we enlarge this portion, আমরা এই অংশটাকে বড় করব, করলে কি পেলাম, this one. কি দেখছি এখানে, দেখছি sympathetic neuron, and then a stimulation occurs, then release of norepinephrine which acts on alpha and beta receptors which are adrenergic receptors. Clear? Are you getting the point? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবারে আমরা এটার আরেকটু ডিটেইলসে ঢুকবো। ওকে, দেখো আমরা জানি টাইরোসিন কি, হ্যাঁ, অ্যামাইনো অ্যাসিড. Tyrosine amino acid is required for the synthesis of adrenaline or noradrenaline. Okay, tyrosine is converted by tyrosine hydroxylase to DOPA. This is an enzyme. Now, DOPA is converted to dopamine, which is converted or stored in the storage vesicles, as you can see, storage vesicles. Okay. Now, dopamine is converted to norepinephrine by DOPA hydroxylase. Okay. So, three enzymes you have to remember. One is tyrosine hydroxylase, one is DOPA decarboxylase, AAA কেন, aromatic amino acid decarboxylase, AAADC, and then DOPA beta hydroxylase. So, three enzymes are important for the synthesis and storage of norepinephrine in the storage vesicle. Okay.
নাও এবার একটা ইম্পালস এখান দিয়ে আসছে, নার্ভ ইম্পালস, একটা অ্যাড্রিনার্জিক স্টিমুলেশন। অ্যাড্রিনার্জিক স্টিমুলেশন কখন হবে? যখন একটা ফাইট অর ফ্লাইট সিচুয়েশন হবে। মানে you are going to an exam hall, you are watching a suspense movie, you are in the emergency having lots of critical patients. In those fight or flight situation, adrenaline release occurs. So there is release of adrenaline, nerve impulse. How it will come? So the nerve impulse will come like this from there in the membrane, and there will be release of calcium, okay, into the cell. And as a result, the these storage vesicles will move towards the membrane. Getting my point? This will move to the membrane and then fuse with the membrane, and then there will be release of the norepinephrine or epinephrine. Now what will happen? Now this norepinephrine may bind with the alpha and beta other receptors, right? And then the adrenergic stimulation will occur. Adrenaline rush you will feel, right? Then what happens? Adrenaline rush is a momentary thing. You get the rush and then it subsides. কি তাই না? অ্যাড্রিনালিন রাশ যখন হয় তখন কি চলতেই থাকে? সেটা কিছুক্ষণের জন্য হয়, তারপর কিন্তু ওটা সাবসাইড করে যায়। তাহলে কি করে সাবসাইড করলো? না, বডির তখন মনে হচ্ছে যে আমার আর অ্যাড্রিনালিনের দরকার নেই, কারণ অ্যাড্রিনালিন ইজ এ ভেরি প্রেশাস থিং ফর বডি। বডি ট্রাইজ টু প্রিজার্ভ ইট। শরীর সবসময় চেষ্টা করে অ্যাড্রিনালিনটাকে বাঁচাবো, ভবিষ্যতের জন্য বাঁচাবো। তাহলে নিশ্চয়ই ওখানে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম আছে, যে নেগেটিভ ফিডব্যাকটা আমাদের বলে দেবে যে আর অ্যাড্রিনালিন রিলিজ হয়েও না। So how that occurs? Sorry. See, the norepinephrine, it is binding with the alpha and beta receptor. And when there is binding, after certain point what will happen? There will be so much norepinephrine over here. And that will block, there are some autoreceptors. That means these alpha receptors are also present over there. I will come to the picture later, and they will block the release of the norepinephrine. So there is a negative feedback mechanism also present in the synaptic cleft. That will tell us that okay, your job is done, now hold. Okay. So as you can see, amino acid, tyrosine hydroxylase, aromatic amino acid decarboxylase, 3 enzymes, and dopamine beta hydroxylase. These 3 enzymes you must remember for your exam. So if I go a little deeper, I can show you over here. So as you can see, tyrosine is coming into the cell, then getting converted to dopa, then dopa to dopamine, dopamine within the storage vesicle, then the storage vesicles comes to the membrane, and then there is release of norepinephrine, and that norepinephrine is acting on alpha and beta receptors, or it is binding on the prejunctional alpha 2 receptors. Okay, that blocks the further norepinephrine relief. So you know cocaine, right? Cocaine কি করে? It creates a rush, তাই না? অ্যাড্রিনালিন রাশ। কি করে অ্যাড্রিনালিন রাশ করে? কোকেন এই যে আলফা 2 অটোরিসেপ্টরস রয়েছে, বা এই যে রিআপটেক হচ্ছে নরএপিনেফ্রিনের সেলের ভেতরে, আবার যেটা এটাকে ব্লক করে দিচ্ছে,
এটাকে বন্ধ করে দেয়। তাহলে বন্ধ করলে কি হবে? নরএপিনেফ্রিনের কনসেন্ট্রেশন এখানে বেড়ে যাবে। তাহলে যদি নরএপিনেফ্রিনের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায় তাহলে the rush will continue to go on. That is causing the rush in cocaine. Okay. So you see basically what happens, I have shown here. এখানে দেখো এটা, আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মনে রাখো, এটা পড়বে বই থেকে। What is rate limiting step? Right? Please read from your book. What is rate limiting step in the release of adrenaline? So rate limiting step is tyrosine to dopamine by tyrosine hydroxylase. Tyrosine to dopamine by tyrosine hydroxylase, that is the rate limiting step in this synthesis of adrenaline. So you see structures of major catecholamines, these are called catecholamines. Okay, so another very important question for you, what do you mean by catecholamines? What do you mean by catecholamines? Catecholamine কি? Okay. So read from your book what is catecholamine. Catecholamine তাকে বলবো catechol amine. Catechol amine. So there is an amine ring and there is a aromatic structure. Okay. If this structure is there, then it is called catecholamine. So you see this amine is being added over here. You see there is hydroxylation by tyrosine hydroxylase. See there is OH is added over here. There is one OH, there is two OH. There are two OH. So that OH comes by tyrosine hydroxylase. Then dopa decarboxylase. Now you see there is decarboxylation. There is carboxyl group and there is no carboxyl group. So that is decarboxylation. And then what happens? There is amine being added to it. You see CH3 group is added to it. So tyrosine, dopamine, dopa, then dopamine, then noradrenaline and then adrenaline. Okay. See catecholamine, this is the basic structure I see, monoamine neurotransmitter and organic compound. So catechol moiety, as I said, benzene ring with two adjacent hydroxyl group plus ethylamine, ethylamine basically. So you see the catecholamine is being created by catechol moiety and ethylamine. So catecholamine. So what are catecholamines? Noradrenaline, adrenaline, dopamine and isoprenaline. লিখে নাও catecholamines কারা? So catecholamine কি? Catechol plus ethylamine. Catecholamine কারা? Adrenaline, noradrenaline, dopamine, isoprenaline and lot of others. I am coming to them. Science এখানেই থেমে থাকেনি এই চারটে ড্রাগে। ওকে, কেন আমি বললাম যে এই মেডিসিন তোমাদের সারা জীবন ইউজ করতে হবে যতদিন মেডিকেল সায়েন্স থাকবে? কারণ এই যে আলফা আর বিটা রিসেপ্টর, এই আলফা আর বিটা রিসেপ্টর সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। It is in the eye. That's why we use this kind of drugs in the treatment of glaucoma. It is present in prostate. So we use in the treatment of benign prostatic hyperplasia. This is present, beta 1 present in heart. So you use these drugs in ischemic heart disease, in coronary artery disease. These receptors are present in blood vessel. So use them in the treatment of hypertension. This adrenaline can also prevent shock, anaphylactic shock. Adrenaline is used as a treatment for anaphylactic shock. So all these things, beta cells, JG cells in kidney, juxtaglomerular cells,
They also have beta receptors, and the stimulation of beta receptor is causing the actual release of the renin and stimulation of renin-angiotensin system. Why? Because adrenaline receptors are present in the juxtaglomerular cells. They are telling JG cell to release the renin. So all the system somehow directly or indirectly related to adrenergic receptors and cholinergic receptors also, because sympathetic and parasympathetic, these two are the basic things. Either of the two is on play at any moment of time, right? So you see, so many actions of adrenaline and adrenaline antagonists, but only adrenaline or dopamine শুধু এরা এত কিছু কাজ করতে পারে না, এদের প্রপার্টিটা আছে, কিন্তু অ্যাড্রিনালিনকে আমরা দিই প্রস্টেটিক প্রস্টেটোমেগালিতে দিই না। কেন দিই না আসছি তাতে, কারণ অ্যাড্রিনালিন মূলত সব জায়গায় পেনিট্রেট করতে পারে না, হাফ লাইফ খুব কম। তাহলে আমরা কি করলাম, এই অ্যাড্রিনালিনের মূল কম্পাউন্ডটাকে রাখলাম, মানে ক্যাটেকোলামিন স্ট্রাকচারটাকে রাখলাম, রেখে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের মলিকিউল যোগ বিয়োগ করে বিভিন্ন নতুন নতুন সেমিসিনথেটিক কম্পাউন্ড তৈরি করলাম। কিভাবে করলাম, যেগুলো এক একটা অর্গানে গিয়ে কাজ করবে, কোনোটা গ্লকোমায় কাজ করবে, কোনোটা বিপিএইচে কাজ করবে, কোনোটা হাইপারটেনশনে কাজ করবে। ওকে, কিভাবে করলাম তার জন্য আমাদের স্ট্রাকচারটা একটু দেখতে হবে। তো দেখো, এটা হচ্ছে ক্যাটেকোলামিন, এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ অ্যামাইন গ্রুপ, দিস ইজ আলফা বিটা, হাইড্রক্সিল গ্রুপস আর দেয়ার, সো অ্যারোমেটিক রিং and catechol hydroxyl group that creates the catecholamine. So you see what happens, this is the amine group, this is the alpha carbon atom and this is the beta carbon atom. So amine group, alpha carbon atom, beta carbon atom and aromatic ring and catechol hydroxyl groups. Now দেখো, presence of one hydroxyl group at the C3 or C4 at the aromatic ring, অর্থাৎ দুটোর জায়গায় যদি একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ হয়ে যায়, তাহলে আমরা যে কম্পাউন্ডটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অক্সিমেটাজোলিন। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ অক্সিমেটাজোলিন? টিভিতে অ্যাড দেখবে, দেখায় না, নাক বন্ধ হয়ে গেছে, নাকে ড্রপ নিল, নাকটা খুলে গেল, হ্যাঁ, জাইলোমেটাজোলিন, অক্সিমেটাজোলিন, কি ওটা? কি ওটা? অ্যাকচুয়ালি ওটা ক্যাটেকোলামিন। ওকে, ভিক্স, ভিক্স কি? ইট কন্টেন্স ওয়ান ফর্ম অফ ক্যাটেকোলামিন। ওকে, সো দিস আর নাসাল ডিকনজেস্ট্যান্টস, অক্সিমেটাজোলিন, জাইলোমেটাজোলিন। ওকে, how it is, how we are getting this? We are getting this by removing one hydroxyl group from the catecholamine structure and by getting this, that's it, oxymetazoline, used as a nasal decongestant. Okay, then see, this is the basic adrenaline. You see two hydroxyl groups at C3 and C4 position. So isoprenaline আমরা কিভাবে পাচ্ছি? দেখো, আইসোপ্রেনালিন পাচ্ছি কি, একটার জায়গায় দুটো অ্যামাইনো গ্রুপ এখানে রয়েছে, তাই আমরা পেয়ে গেলাম আইসোপ্রেনালিন। একইভাবে এফেড্রিন আমরা পাচ্ছি, অ্যামাইনো হাইড্রক্সিল গ্রুপটা এখান থেকে সরে গিয়ে এই পজিশনে লেগে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ বিটা কার্বন পজিশনে OH এর সাবস্টিটিউশন হচ্ছে। যদি হয় তাহলে আমরা পাবো এফেড্রিন। সো এবার দেখো, অ্যাড্রিনার্জিক সিস্টেম যদি বুঝতে হয় খুব ভালোভাবে এবং ফিউচারে ওটাকে কাজে লাগাতে হয়, তাহলে আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে, হ্যাঁ, আর তার কি কি কাজ। এইটুকু যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু যে অ্যাড্রিনার্জিক ড্রাগসই বলো, তারই কিন্তু মেকানিজম অফ অ্যাকশন আমরা লিখে দিতে পারবো। তাহলে আমাদের জানতে হবে কি, অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর কত রকমের হয়, তাদের কাজ কি, তারা কি টাইপের রিসেপ্টর, আর তারা কোন কোন অর্গানে থাকে। ক্লিয়ার? তারপর আমরা মেইন ড্রাগসে ঢুকবো।
তাহলে দেখো adrenergic receptors, এটা বলার আগে আমরা একটু জেনে নিই কারণ এই পার্টটা হচ্ছে মূল পার্ট। সেটা হচ্ছে যে একটা ভেসেলের বা একটা মাসেলের কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন কিভাবে হয়। দেখো there is L-type calcium channels, you know, in the cell, right? L-type calcium channels. Calcium channels may be of other types also. T-type calcium channels are also there, right? N-type calcium channels are also there. So L-type calcium channels are present, and those L-type calcium channels causes release of calcium or entry of calcium, I shall say. So when there is calcium present in the cell, there is calcium calmodulin complex being formed. Key complex being formed? Calcium calmodulin complex. লিখে রাখো, এটা পড়বে এই জায়গাটা। What is calcium calmodulin complex? Calcium calmodulin complex is formed. Clear? এবার কি হবে? তাহলে দেখো ক্যালসিয়াম ঢুকলো সেলের মধ্যে, ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিলিন কমপ্লেক্স ইজ ফর্ম, দ্যাট কমপ্লেক্স স্টিমুলেটস মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ। লিখে রাখবে এই কথাটা, এটা বলবে পরীক্ষায়। হোয়াট ইজ MLCK? মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ, মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ। ওকে, now after stimulation of this MLCK, there is dephosphorylation. দেখো একটা ফসফেট এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, dephosphorylation of the myosin light chain. ওকে, লিখে নাও, এটা বেস্ট অপশন হচ্ছে, লিখে নাও যে L type calcium channel in cell, লেখো লেখো লেখো, L type calcium channel in cell, এরকম অ্যারো অ্যারো দিয়ে লিখবে, তারপর অ্যারো, entry of calcium, arrow, calcium calmodulin complex is formed, arrow, stimulation of MLCK, arrow, stimulation of MLCK, arrow, dephosphorylation of MLC, dephosphorylation of MLC. MLC কি বল? MLC কি? মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ। সরি, MLC হচ্ছে মায়োসিন লাইট চেইন আর MLCK হচ্ছে মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ, দ্যাট ইজ দ্য এনজাইম। তাহলে কি হলো? ডিফসফোরাইলেশন হলো। সো মায়োসিন লাইট চেইনটা কি, এইটাই দরকার ফর দ্য কন্ট্রাকশন। ওকে, তাহলে মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজ যদি স্টিমুলেটেড হয়ে যায় তাহলে কি হবে? কন্ট্রাকশন হবে না রিল্যাক্সেশন হবে? কন্ট্রাকশন হবে। তাহলে অ্যারো, সো মায়োসিন লাইট চেইনটা কি লিখলাম? মায়োসিন লাইট চেইন স্টিমুলেটেড, dephosphorylation of the myosin light chain, so arrow, contraction of the muscle. It may be smooth muscle, it may be vascular smooth muscle, okay, and it may be smooth muscles of others where the receptors are present. আচ্ছা, আর কি হতে পারে এবার দেখো। আমরা জানি যে GPCR ইউ নো, ফার্মাকোডাইনামিক্স এ পড়ানো হয়েছে। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ GPCR? হ্যাঁ, GPCR কি বল? G প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। কত রকমের হতে পারে? একটা হচ্ছে GS, দেখ এখানে ওইখানে দেখানো নেই। একটা হচ্ছে GS, S মানে স্টিমুলেটরি হলো। আরেকটা কি হতে পারে? GI কি? ইনহিবিটরি। আর কি হতে পারে? GQ মে বি স্টিমুলেটরি, মে বি ইনহিবিটরি। ওকে, এটা নিয়ে ডিবেটস আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কাজ করে।
আমরা আসছি তাতে। যেমন দেখ এখানে আমরা দেখ এখানেই দেখাচ্ছি GQ it may release IP3, দেখ ভালো করে, GQ যদি স্টিমুলেটেড হয় it may release IP3, that is ionocetal triphosphate. ওকে, IP3 কি করবে, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আরো ক্যালসিয়াম বার করবে। গট মাই পয়েন্ট? যদি GQ স্টিমুলেটেড হয়, কোনটা GQ রিসেপ্টর অ্যাড্রেনার্জিক আমি পরে আসছি, আগে বোঝ, GQ রিসেপ্টর যদি স্টিমুলেটেড হয় then what will happen, it will release IP3, that is ionocetal triphosphate, and that IP3 will cause further release of calcium from sarcoplasmic reticulum. So if more calcium is present available, then what will happen, contraction or relaxation, more contraction, তাই না? Am I right? আবার দেখ যদি GI থাকে তাহলে কি হবে, সাইক্লিক AMP কেও ইনহিবিট করবে। If cyclic AMP is inhibited, then there will be no inhibition of MLCK, and as a result there will be relaxation, তাই না? GI তো ইনহিবিটরি, তাহলে রিল্যাক্সেশন হবে কেন, সাইক্লিক এমপি টা ইনহিবিটেড হয়ে যাচ্ছে, সাইক্লিক এমপি এমএলসি কে ইনহিবিট করতো, তাহলে এমএলসি এর ফাংশন থাকছে, তাহলে কি হচ্ছে, রিল্যাক্সেশন হচ্ছে। একই ভাবে জিএস আবার কি করছে, সাইক্লিক এমপি কে স্টিমুলেট করে দিচ্ছে, তাহলে কি হবে, মোর এমএলসি কে ইজ বিং ইনহিবিটেড, তাই না? এবার দেখ তাহলে অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টরস কি, একটা হচ্ছে আলফা রিসেপ্টর, একটা হচ্ছে বিটা রিসেপ্টর। আলফা রিসেপ্টর কি, আলফা 1, দেন আলফা 2, আলফা 1 মে বি আলফা 1A, আলফা 1B, আলফা 1D। আলফা 2 কি, আলফা 2A, আলফা 2B and আলফা 2C, বইতে আছে সব। আচ্ছা, বিটা রিসেপ্টর কি, 3 টাইপস, বিটা 1, বিটা 2 and বিটা 3। So দরকার নেই, এবার চলে আয় দেখ আলফা 1 খুব ইম্পর্টেন্ট, আলফা 1 লেখ, আলফা 1 রিসেপ্টর। আলফা 1 রিসেপ্টর কোথায় থাকে, খুব ইম্পর্টেন্ট, আলফা 1 রিসেপ্টর is present in blood vessels, লিখে রাখো, alpha 1 receptor is present in blood vessels. So alpha 1 receptors are present in blood vessels. কি টাইপের রিসেপ্টর, GQ, লেখো GQ, এটাই মেইন, এইটুকু বুঝতে পারলে অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম বাকি হয়ে যাবে। ওকে, সো আলফা 1 কি, GQ। GQ কি করবে, অ্যারো, অ্যারো কি করবে, অ্যাক্টিভেট ফসফোলাইপেজ C, phospholipase C, which will cause arrow, কি করবে, স্টিমুলেশন। স্টিমুলেশন কিভাবে লিখবে, উপর দিকে অ্যারো চিহ্ন, স্টিমুলেশন লিখবে এখন থেকে উপর দিকে অ্যারো চিহ্ন, কি হবে, IP3 DAG, IP3 and DAG, দেখো ionocetal triphosphate and diacyl glycerol। ওকে, এটা কি করবে, আমরা আগেরটায় পড়লাম কি করবে, এই যে আগে লেখালাম, দেখ আয়োনোসিটল ট্রাইফসফেট এর ডিএজি কি করবে, দেখ আগেরটা কি করবে বল, ক্যালসিয়াম উইল বি রিলিজ ফ্রম সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, কন্ট্রাকশন। ওকে, কি করে কন্ট্রাকশন হবে, বিকজ ক্যালসিয়াম উইল কজ বাইন্ডিং উইথ ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিউলিন, so calcium calmodulin complex will cause stimulation of MLCK, তাই তো, stimulated MLCK will what, cause what, dephosphorylation of MLC, so there will be contraction. So alpha 1 receptor কোথায় রয়েছে, blood vessel এ, so there will be vasoconstriction, লেখো arrow, vasoconstriction, clear? vasoconstriction হলে কি হবে, rise in BP না fall in BP, rise in BP,
Clear? So blood pressure is maintained by alpha 1 receptor. One part, other parts are there. One major part behind blood pressure maintenance is presence of alpha 1 receptors in the blood vessels. Clear? আর alpha 1 receptor কোথায় থাকে? লেখো, in eye, চোখে। আইতে কোথায় থাকে? This is the picture of eye, and this is ciliary body. Okay, this is ciliary body, and this is where aqueous humor is being formed. Okay, you know aqueous humor is being formed, and that aqueous humor goes through here and then between the iris and the lens, and then goes over there, and by the trabecular pathway it goes out of the eye. Okay, and this ciliary body has some ciliary body থেকে aqueous humorটা তৈরি হয়। তো aqueous humor তো একটা ফ্লুইডটা কোথা থেকে আসবে? অন্য কোনো একটা ফ্লুইড সোর্স কাছে পিঠে আছে, সেখান থেকে তো ফ্লুইডটাকেও তৈরি করবে। তার মানে একটা ব্লাড ভেসেল থাকবে। এই ব্লাড ভেসেল থাকে হচ্ছে এইখানে, ciliary blood vessels, as you can see, ciliary blood vessels and ciliary muscle. এই ciliary blood vessels এর মধ্যে থাকে alpha 1 receptor। তো লিখে রাখো, ciliary blood vessels in eye, alpha 1 receptor। তাহলে alpha 1 receptor কি করবে ব্লাড ভেসেলে? কি করবে? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন না রিল্যাক্সেশন? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। তাহলে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হলে ব্লাড ফ্লোটা বাড়বে না কমবে? কমবে। তাহলে কম ব্লাড ফ্লো হলে অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি কমবে না বাড়বে? কমবে। So if there is stimulation of alpha 1 receptor in the ciliary body and ciliary vessels, then there will be fall in aqueous humor formation, right? এবার দেখো গ্লকোমায় কি হয়? গ্লকোমাতে অ্যাকুয়াস হিউমারটা বেরোতে পারে না কোনো কারণে। কোন কারণে? এই অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ হয়ে যেতে পারে, তাই না? এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ক্লোজ হয়ে যায় তাহলে এইখান দিয়ে অ্যাকুয়াস হিউমারটা বেরোতে পারবে না, রাইট? অথবা যদি ওয়াইড হয়ে যায়, এই মাথায় আইরিসটা নিচে নেমে যায়, তাহলেও এখান দিয়ে বেরোতে পারবে না। তাহলে অ্যাকুয়াস হিউমারটা জমতে থাকবে, প্লাস অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হচ্ছে। তাহলে গ্লকোমাতে আমরা এই প্রপার্টিটাকে ইউজ করি আলফা 1 রিসেপ্টরের, এবং অ্যাড্রিনালিন বা ডিপিনেফ্রিন আমরা আই ড্রপ দিই। আই ড্রপটা দিলে ওটা গিয়ে সিলিয়ারি ভেসেলসটাকে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে দেবে এবং অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে গ্লকোমা যে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসারটা বেড়ে যায়, সে প্রেসারটা আবার ব্যাক করে নরমাল জায়গায় চলে আসবে। ক্লিয়ার? আর কোথায় থাকে আলফা 1 রিসেপ্টর? আলফা 1 রিসেপ্টর ইজ প্রেজেন্ট ইন দা রেডিয়াল মাসেল ইন দা আই। লেখো, আর কোথায় থাকে আইতে? যে রেডিয়াল মাসেল অফ দা আই। আচ্ছা, এবার দেখো এখানে কি খেলা। এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা দেখো দুরকম মাসেল ওখানে দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে চোখটা, ওকে, এটা হচ্ছে আই, দিস ইজ ইওর আই, ওকে। এবার দেখো কি হচ্ছে, এক রকমের মাসেল আছে এই রকম, দেখতে পাচ্ছ, আর এক রকমের মাসেল আছে বাইরে। হলো, এইটাকে আমরা বলছি রেডিয়াল, আর এইটাকে আমরা বলছি স্ফিংটার পিউপিলি। এবার দেখো কি হচ্ছে, এই মাসেলটা থাকে, স্ফিংটার মাসেলে থাকে মাসকারেনিক রিসেপ্টর M3, হলো, আর রেডিয়াল মাসেলে থাকে আলফা 1 রিসেপ্টর, হলো। এবার দেখো কি লিখে রাখো, রেডিয়াল মাসেল কন্টেন্স আলফা 1 and sphincter muscle they contains M3। এবার দেখো লাইট রিফ্লেক্সে আমরা কি হয় কি জানি? হোয়াট ইজ লাইট রিফ্লেক্স? যে আমরা যদি একটা লাইট ফেলি চোখের মধ্যে, তাহলে কি হবে? কন্ট্রাকশন হবে, তাই তো?
কি, তাই তো? চোখটা কুঁচকাবে তো, কন্ট্রাকশন হবে চোখটা। কন্ট্রাকশনটা কিভাবে হবে? দুভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে যদি স্ফিংটার পিউপিলি মাসেলটা কন্ট্রাকশন হয়। কন্ট্রাকশন হলে কি হবে? এটা ছোট হয়ে যাবে না? রাইট? একটা হচ্ছে স্ফিংটার পিউপিলি মাসেল যদি কন্ট্রাকশন হয়। আরেকটা কি হতে পারে? যদি রেডিয়াল মাসেল বাইরের দিকে এটাকে টানে। কি, তাই তো? এক হতে পারে রেডিয়াল মাসেল বাইরের দিকে, গোলটা বাইরের দিকে টানছে, তাহলেও সরি ভুল বললাম, মাই মিস্টেক। রেডিয়াল মাসেল যদি বাইরের দিকে না টানতে পারে, যদি মাসেলটা ব্লক হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? মাসেলটা লুজ হয়ে যাবে এবং এটা বাইরের দিকে চলে আসবে। রাইট? তাহলে দু রকম জিনিস হতে পারে। সেক্ষেত্রেও কি হবে? স্ফিংটার মাসেলের অ্যাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে। যদি এটা ব্লক হয়ে যায় তাহলেও এখানে কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে এই যে কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, যদি কন্ট্রাকশন হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো মিওসিস, আর যদি রিল্যাক্সেশন হয় বা বড় হয়ে যায় তাকে বলবো মাইড্রিয়াসিস। ওকে, মাইড্রিয়াসিস। এবার দেখো কি হতে পারে। মাইড্রিয়াসিস, এবার দেখো কি হতে পারে। ধরো এইটা হচ্ছে স্ফিংটার পিউপিলি, এইটা হচ্ছে রেডিয়াল মাসেল। হলো? ক্লিয়ার? তাহলে এখানে রয়েছে আলফা 1। ওকে, আলফা 1 is stimulated by adrenaline. হলো? স্টিমুলেট হলে কি হবে? কন্ট্রাকশন অফ দ্য রেডিয়াল মাসেল। রাইট? কন্ট্রাকশন অফ দ্য রেডিয়াল মাসেল হলে কি হবে? এটা বাইরের দিকে টানবে, এটাকে কন্ট্রাকশন হবে। মানে এর টানটা হচ্ছে, কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে বাইরের দিকে। হলো? কন্ট্রাকশন হলো, কন্ট্রাকশন হলে কি হবে? চোখটা বড় হয়ে যাবে, মাইড্রিয়াসিস হবে। ক্লিয়ার? লেখ এটা, না লিখলে মাথায় ঢুকবে না। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে আলফা 1 রিসেপ্টর ইন রেডিয়াল মাসেল, অ্যারো activation of alpha 1 receptor, arrow contraction of the radial muscle, or dilator pupilli, or dilator pupilli, radial muscle or আরেকটা নাম হচ্ছে dilator pupilli, তাই তো? তাহলে এই যে এটা অ্যাক্টিভলি বাইরের দিকে টেনে বড় করে দিচ্ছে, arrow, this is called active mydriasis. This is called active mydriasis. ওকে, আরেকটা কি হতে পারে? প্যাসিভ মাইড্রিয়াসিস। প্যাসিভ মাইড্রিয়াসিস কি? যে লেখো, what is passive mydriasis? Passive mydriasis occurs when there is relaxation of the sphincter pupilli. Relaxation of the sphincter pupilli, মানে এই স্ফিংটার পিউপিলিটা যদি রিল্যাক্সড হয়ে যায় তাহলেও একটা চোখটা বড় হয়ে যেতে পারে। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড প্যাসিভ মাইড্রিয়াসিস। ওকে, ইট হ্যাপেন্স উইথ অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স। লিখে রাখো, প্যাসিভ মাইড্রিয়াসিস কে করে? অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স, অ্যাট্রোপিন। তাহলে এবার দেখো যেটা আমি দিয়ে শুরু করলাম, লাইট রিফ্লেক্স, মানে তুমি একজনের চোখে লাইট ফেললে। ওকে, লাইট ফেললে তাহলে কি হবে?
স্ফিংটার পিউপিলিটাকে কন্ট্রাকশন হতে হবে, তাই তো? রেডিয়াল মাসেলে কোনো এফেক্ট কিন্তু লাইটের জন্য হবে না, স্ফিংটার পিউপিলিটাকে কন্ট্রাকশন করতে হবে, তবে লাইট রিফ্লেক্সটা হবে। ওকে, কেন না স্ফিংটার পিউপিলিটা ভেতর দিকে যাবে, কন্ট্রাকশন হবে। তাহলে দেখো, যদি অ্যান্টিকোলিনার্জিক দেওয়া থাকে এবং স্ফিংটার পিউপিলিটা ব্লকড হয়ে যায়, তাহলে লাইট রিফ্লেক্স হবে না হবে না? হবে না। লিখে রাখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো atropine and its derivatives, cause inhibition of sphincter pupillae as a result light reflex is lost. তাহলে in case of passive mydriasis light reflex will be lost. In case of active mydriasis by adrenaline, লেখো, in case of active mydriasis by adrenaline there is no effect on the sphincter pupillae and light reflex is preserved. তাহলে কি দাঁড়ালো, যে অ্যাড্রিনালিন যদি আমরা দিই তাহলেও ডায়ালেশন হবে, মিড্রিয়াসিস হবে, অ্যাট্রোপিন দিলেও মিড্রিয়াসিস হবে, কিন্তু অ্যাড্রিনালিন যে মিড্রিয়াসিস করবে তাতে লাইট রিফ্লেক্স লস্ট হবে না, আর অ্যাট্রোপিন যেটা করবে তাহলে লাইট রিফ্লেক্স লস্ট হবে। তাহলে দেখো, এবার দেখো কোথায় এর ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স পাবে, এটার ইমার্জেন্সিতে যেদিন যাবে, দেখবে পেশেন্ট এসছে, বলবে বিষ খেয়েছে, ডাক্তারবাবু কি বিষ খেয়েছে বলতে পারছে না। তাহলে যত ধরনের এই ধরনের টক্সিক বা ড্রাগ অফ অ্যাবিউজ, কোকেন নিয়েছে, একদম হ্যালুসিনেটেড কন্ডিশনে এসছে, তুমি বুঝতে পারছো না, বলতে পারছে না কি নিয়েছে বা কোনটার থেকে রিয়াকশন হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, তোমাকে তো দিতে হবে, ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো হাউ উইল ইউ নো? ইউ চেক দ্য লাইট রিফ্লেক্স। ইফ দ্য লাইট রিফ্লেক্স ইজ প্রিজার্ভড, then the drug of abuse is maybe cocaine, okay, maybe some methamphetamine, maybe amphetamine, maybe meth. And if the light reflex is lost, then maybe the patient has consumed begon or insecticide, okay, or dhatura, okay, this kind of poisonings are there. So significance of this, knowing this active and passive mydriasis is lies in the when you go and give your rounds in emergency in determining the cases of toxicity and drug abuse. Depending on that, you can start your treatment. If it is cholinergic, then you give anticholinergic, or if it is anticholinergic, you give subsequent medications. If it is adrenergic, then you can give antiadrenergics or whatever the symptoms require, okay, depending upon that. So that is what the significance of lies. Now see what happens. So this is the alpha 1. আর কোথায় থাকে alpha 1? আর alpha 1 থাকে in the prostatic urethra, sorry এটা নয়, in the prostatic urethra alpha 1 লিখে রাখো। In prostatic urethra alpha 1 receptor is present in prostatic urethra. Okay, alpha 1 receptor is present in prostatic urethra. We use tamsulosin, right? Prostate দিই না tamsulosin, Urimax, তাই তো? কি tamsulosin? Tamsulosin is alpha 1 blocker. It will block the alpha 1 receptor and act in benign prostatic hyperplasia. Okay, এবার লেখো নেক্সট হচ্ছে, তাহলে alpha 1 হয়ে গেল আমাদের, নেক্সট হচ্ছে alpha 2. alpha 2 কোথায় থাকে? alpha 2 আমরা বললাম তখন alpha 2 রিসেপ্টর, যাকে ছবিটা পাচ্ছি না মেবি, তো alpha 2 রিসেপ্টর লেখো মেইনলি প্রেজেন্ট ইন presynaptic, mainly present as presynaptic autoreceptor, presynaptic autoreceptor, মানে
দেখো দেখাচ্ছি, এই যে দেখো অ্যাডেনার্জিক নিউরন, এই অ্যাডেনালিনের নরএপিনেফ্রিন এখান থেকে বেরোবে, আলফা 1 বিটা আলফা 2 বিটা 2 এখানে থাকার কথা, এখানেই থাকে। এবার কি হয়, আলফা 2 এখানেও থাকতে পারে। এটা কি করবে, যখন নরএপিনেফ্রিন এক্সেসিভ হয়ে যাবে তখন ওকে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে। ওকে, ও ফিডব্যাক দেবে আলফা 2 কে, আলফা 2 উইল গিভ নেগেটিভ ফিডব্যাক and stop the norepinephrine release. So alpha 2 presents presynaptically, ব্র্যাকেটে লেখো অটো রিসেপ্টর, অটো রিসেপ্টর। এটা কি করে, মেইনলি inhibits norepinephrine or epinephrine release। কিভাবে করে, তাহলে জানতে হবে এটা কোন টাইপের জিপিসিআর। লেখো GI, it is GI type of GPCR। হলো, GI কি করবে, দেখো GI কি করবে, they cause, লেখো GI arrow, they cause membrane hyperpolarization, membrane hyperpolarization, GI। ওকে, হাইপারপোলারাইজেশন হলে কি হবে, membrane hyperpolarization arrow, as a result there is relaxation of the muscle or decrease in neurotransmitter release, decrease in neurotransmitter release। এখানে যেমন কি হবে, ডিক্রিজ ইন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ। ওকে, তাহলে অ্যারো ফল ইন নরএপিনেফ্রিন অর অ্যাড্রিনালিন। তাই না, এই প্রপার্টিটাকে আমরা ইউজ করি একটা ড্রাগে, লিখে রাখো এক্সাম্পল কোথায় কিভাবে, এটা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি, একটা হচ্ছে ক্লোনিডিন, লেখো CLONIDINE, ক্লোনিডিন, ক্লোনিডিন CLONIDINE, ক্লোনিডিন। ক্লোনিডিন আমরা কখন দেব, লেখো ট্রিটমেন্ট রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। ট্রিটমেন্ট রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন অর্থাৎ যে হাইপারটেনশন অন্য কোনো কিছু দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তাতে আমরা অ্যাড অন থেরাপি হিসাবে ক্লোনিডিন দেব। ক্লোনিডিন তাহলে কি করবে, ও নরএপিনেফ্রিন বা এপিনেফ্রিন রিলিজটাকে বন্ধ করে দেবে বাই স্টিমুলেটিং দ্য আলফা 2 রিসেপ্টর। ওকে, আলফা 2 রিসেপ্টরটাকে স্টিমুলেট করবে, করলে কি হবে, ও প্রিসাইনাপটিক অটো রিসেপ্টরটা স্টিমুলেট হয়ে নরএপিনেফ্রিন রিলিজ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। নরএপিনেফ্রিন যদি কমে যায় তাহলে আলফা 1 এর স্টিমুলেশন কমে যাবে, alpha 1 is present in the blood vessel, so there will be vasodilatation and fall in blood pressure। Okay, clear? So that is alpha 1 and alpha 2। last key beta 1 and beta 2। আচ্ছা লেখো বিটা 1, বিটা 1 কোথায় থাকে, বিটা 1 is present in heart, বলেছি আমি অলরেডি, বিটা 1 is present in heart। হলো, বিটা 1 কি, বিটা 1 is GS, GS, ঠিক আছে। GS মানে স্টিমুলেটরি না ইনহিবিটরি, স্টিমুলেটরি। তাহলে GS যদি হার্টে থাকে, so what will happen, লেখো লেখো যে increase force of contraction, increase force of contraction and increase in heart rate। তাহলে কি হবে, increase in cardiac output, তাহলে কি হবে, increase in blood pressure। কি ক্লিয়ার, increase in cardiac output, increase in blood pressure।
juxtaglomerular cell আর কোথায় থাকে juxtaglomerular cell beta 1 in kidney তাহলে beta 1 এর স্টিমুলেশন হলে কি হবে juxtaglomerular cell থেকে কি বের হবে রেনিন বের হবে সো লেখো জেজি সেল থেকে কি বের হবে মোর রেনিন তাহলে রেনিন বেরোলে কি হবে স্টিমুলেশন অফ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম তাই না so what will happen there will be release of angiotensin কি করে it causes vasoconstriction so there is rise in blood pressure তাই না আর কি করবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর রাস অ্যাক্টিভেটেড হলে কি হবে অ্যালডোস্টেরন বের হবে তাই না there will be release of aldosterone কি করবে what will cause water retention so if there is increased water retention in the vessel what will happen there will be rise in blood pressure তাই না তাহলে effect of beta 1 very important mainly in blood pressure alpha 1 and beta 1 so alpha 1 is present in the blood vessel so it mainly its action is the periphery beta 1 is present in the heart so its action is mainly on the central on the heart and kidney okay clear last যেটা বলে শেষ করে দেব আজকে সেটা হচ্ছে বিটা 2 কোথায় থাকে লেখো বিটা 2 অনেক জায়গাতে থাকে যেটা আমাদের ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট সেটা হলো বিটা 2 ইন দা রেসপিরেটরি সিস্টেম ইন দা ব্রঙ্কাস ওকে বিটা 2 কি করে বিটা 2 ও কিন্তু জিএস এই জায়গাটা এক্সেপশন এটা মনে রাখবে বিটা 2 ও জিএস তাহলে বিটা 2 এর কি হওয়া উচিত ছিল ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন করা উচিত ছিল কি তাই না জিএস কি করছে কন্ট্রাকশন করছে তো কিন্তু না রিল্যাক্সেশন করে সো লেখো এখানে কি করে রিল্যাক্সেশন করে লেখো বিটা 2 ইজ জিএস অ্যারো it causes hyperpolarization of the membrane by activating potassium channels তাহলে কি হবে as a result there is relaxation of the bronchial smooth muscle so bronchodilation হ্যাঁ তাই তো তাহলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা এমডিআই বলি মিটার ডোজ ইনহেলার দিনা অ্যাস্থালিন সালবুটামল লেখো সালবুটামল কি সালবুটামল ইজ a catecholamine sympathomimetic drug so salbutamol tarbutalin salbutalin salbutamol tarbutalin formoterol okay these are all sympathomimetic drugs which acts on the beta 2 receptor and cause bronchial dilatation that's why used in COPD and bronchial asthma clear তাহলে অ্যাড্রিনালিনের ইউজ পাওয়া যাবে কি কি হ্যাঁ adrenergic receptor কোথায় কোথায় থাকে হলো the next class we will continue from here okay so today we have learned adrenergic receptor কোথায় কোথায় থাকে তাদের ফাংশন কি আলফা রিসেপ্টর কি করে কাজ করে বিটা রিসেপ্টর কি করে কাজ করে ওকে এবং সিনথেসিস এবং স্টোরেজ অফ adrenaline how that occurs so the next day we will move on from there and go into its therapeutic applications okay